Awami League President Sheikh Hasina has said no one will be allowed to play with people's fate anymore. She said this while addressing a virtual election rally today. এই বিএনপি জামাত এদের চরিত্রটা হচ্ছে দুর্নীতি করা আর সেই সাথে মানুষ খুন করা। তারা অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করে। এর থেকে জঘন্য কাজ আর কিছু হতে পারে না। বর্তমান নির্বাচনের আগে তারা তাদের সেই ভয়াল রূপ নিয়ে আবার মানুষের সামনে হাজির। অগ্নি সন্ত্রাস এই ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ড তারা ঘটেছে। এদের এই দুর্বৃত্ত পরায়ণতার জবাব দিতে হবে আপনাদের বাংলাদেশের মানুষকে। আপনারা নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করে এর জবাব দেবেন এবং উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত রাখবেন, সেটাই আমরা চাই। President Mohammad alongside his wife Dr. Rebecca Sultana participated in the upcoming 12th National Parliament election by casting their votes through postal ballot today. The event took place in the Credential Hall of Bangla, marking a significant moment as they exercised their voting rights as residents of Pabna. Highlighting the importance of voting, the President encouraged fellow citizens to participate actively in the election scheduled for 7 January. যেহেতু আজকে 3 তারিখ, 7 তারিখে ভোট, উনি 7 তারিখে এটাকে সকলের সামনে উন্মোচন করবেন এবং তার গোপনীয়তা তিনি সেখানে রক্ষা করবেন। 7 তারিখের আগে তো উনি এটা পৌঁছানোর দরকার, তাই আমি 3 দিন আগে পোস্টালে যেহেতু যাবে সেহেতু 3 দিন আগেই এই ভোট প্রয়োগের অধিকারটা আমি প্রয়োগ করলাম। Armed forces were deployed across the country this morning ahead of the 7th January national election. Armed forces will remain deployed from January 3rd to January 10th to ensure peace and order before, during and after the election day, said an ISPR media release. The armed forces are being deployed to assist the local civil administration in holding a free, fair and peaceful election in Bangladesh. The Election Commission does not want to conduct any such election that could put the country in a crisis, Election Commissioner Rashida Sultana said today. আমরা এরকম কোনো ইলেকশন করতে চাই না যেটা আবার নতুন করে দেশকে একটা সংকটের মধ্যে ফেলে। আমরা চাই যে একটা ইলেকশন হবে, সরকার যে ফর্ম করবে সেই সরকার স্থায়ী রূপ নেবে, কারণ যখনই সরকার অস্থায়ী অবস্থায় চলে যায় দেশ কিন্তু একটা বিপর্যয়ের মধ্যে চলে যায়। আমরা এইটা ভাবি না, এটা সেন্সেই থেকে হয়তো আমাদের মাথায় একটা এরকম আসছে যে আমরা একটা ফেয়ার ইলেকশন করব, যে ইলেকশনটা এইটাই আন্তর্জাতিক চাপ, আমাদের অন্য কিছু না বা অন্য কোনো বিষয়ই না, কোনো দিক থেকে কোনো চাপ না। কিন্তু আমরা বিগত দিন থেকে আমরা আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট যে ইলেকশনটাকে কোনোভাবেই হয়ে যাওয়া ইলেকশনটাকে এটাকে কোনোভাবে যেন পোস্টপন না হয়ে যায়, এমন একটা ফেয়ার ইলেকশন যেন হয় যাতে সর্বমহলে স্বীকৃত হয়। অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে, বিকাশ থাকলে আর কি লাগে। Awami League General Secretary Obadul Qadir today said BNP and Jamaat, having failed in their movements, are now distributing leaflets. Speaking at the party president's office, he said the world will witness a great election in Bangladesh with the spontaneous presence of the people. He also criticized the double standards of Amnesty International over the verdict in Dr. Yunus's case. Qadir said Prime Minister Sheikh Hasina will address the nation tomorrow. তারা বলে একটা করে আরেকটা, কাজে তারা সত্যি কথা বলছে এ কথা এখনই বলার সুযোগ নেই। 4 তারিখ পর্যন্ত দেখছি তারা লিফলেট বিতরণ করবে, এরপরে তাদের ভূমিকাটা কি সেটা আমরা লক্ষ্য করব এবং সেটাকে খারাপ কিছু মনে করেই আমরা সতর্ক পাওয়া যায়। প্রশাসনও আরো অধিকতর সতর্ক অবস্থা আছে, আমরা দলগতভাবেও আমরা সতর্ক অবস্থা আছি। Terming the upcoming elections one-sided, BNP senior leader said the illegal government wants to conduct a lopsided election again to grab the power to loot more money. They said this while distributing leaflets to call people for boycotting the election. They said this illegal government is forcing elections against the people's will.
This is not an election, it is only cheating the people. The opposition leaders also say the election was over the day the nominations were filed. ভুয়া সাজানো একটি নির্বাচন করবে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমে ভোট ভাগাভাগি করে তারা একটি জাতীয় সংসদ সাজিয়ে নেবে। এই সরকারকে বুঝতে হবে 2024 সাল 2014 সাল নয়। সরকার যদি মনে করে থাকে একটি ভুয়া ধাপ্পাবাজির ভোট করে তারা তাদের ক্ষমতা আবার 5 বছরের জন্য নিশ্চিত করে নেবে, এটা কোনোদিন হবে না। The High Court has fixed 9 January for the bail hearing of BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir in the case over the attack on the Chief Justice's residence on 28 October. Though the court had previously fixed 3rd January for the hearing for the bail petition, the court deferred it following an appeal from Fakhrul's lawyers. Advocate Wali Rahman applied to the court for a week's time, citing the busy schedule of senior lawyers. The Appellate Division today summoned 2 Supreme Court lawyers, Mohammad Rashid and Shah Ahmed Badal, over their letter to the Chief Justice informing him of the court boycott program. Mohsen, convener of an ad hoc committee of the Supreme Court Bar Association, and its member secretary Badal have been asked to appear before a full bench of the Appellate Division on January 11 to explain their roles in the issuance of the letter. The Chief Justice said in the order that the content of the letter is derogatory and it has damaged the dignity and the prestige of the judiciary. Now, international news. Kerry Kennedy, president of US-based Robert F. Kennedy Human Rights, has called for immediate reversal of the unjust conviction handed against Nobel laureate Professor Mohammad Yunus. Her full solidarity with her dear friend, Nobel laureate and social justice champion Professor Mohammad Yunus. The baseless conviction handed against him in Bangladesh for alleged labor violations is yet another example of the government's vendetta against its critics, she said in X. The unjust conviction must be immediately reversed. অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে। বিকাশ থাকলে আর কি লাগে।